Have you ever thought of a place where beautiful and classic doors like the one in the Parliament building are made? Then, just take your time and watch this video. I am about to take you to a workshop where all doors in the Parliament were made, and guess what? It is a workshop in Lamu Island known as Skanda Workshop. They have different types of crafts, beds, and all types of wooden jewels, including the logo of the Lamu jewels. Come with me in my interview and get prepared to learn more. So guys, I'm having one of the craft makers. I just want to give him chance to introduce himself, then we continue with our interview. Sasa, Poa. Unaweza ukatuambia majina yako? Mimi naitwa Muhammad Lali na nafanya carving hapa Lamu. Umekuwa ukifanya hii kazi for how long? Nimefanya hii kazi sasa hii ni mwaka wa 8. Mwaka wa 8? Umekuwa hapa kwa wakati mrefu. Sasa tuelezee, mnatumia mbinu gani kutengeneza? For example, hii ni bed. Hii ni side bed ya kichwa. Kitanda chenu kinaweza chukua like how much? Kitanda inategemea. Kuna vitanda ambao inaenda mpaka 80,000, but sana ni ile design mtu anachagua. Customer anakuja anasema ile design, tunampa kama ni album ama ni picha kwa simu, anachagua ile style anataka. Sasa hapo ndo tunaweza kumwambia ni hii kitanda hii ni bei kadhaa na hii ni bei kadhaa. Okay, na kabla tuendelee zaidi kuhusu craft yenu, nataka uniambie kuhusu logo. Most of the people wamekuwa akiuliza logo kama hii nimevaa hapa inamaanisha nini? Maana tunaona iko na star na iko na mwezi, na nikiangalia one of your crafts naziona pia the same. Unaweza ukatuambia inamaanisha nini? Hii star na moon kwanza wanasema ni good luck from Lamu. Kisha ni majina iko na nini 3. But sana niyo anasema ni ya kwanza niyo good luck from Lamu ama sign ya Lamu. Second wanatumia kama wanasema ni dao ni macho ya jahazi, dao of the eyes dows wanasema. Yani zile wooden boat hii side mbili, si iko na side mbili ika hivi. Sasa huku iko na jicho moja na huku jicho moja. So ni hizo mbili. Na ya 3 wanasema yani zile wale Waarabu walipokuwa wanakuja huku kwa kutumia bahari, wanasafiria na zile meli kubwa zao wakitumia mwezi na nyota sana navigation. Hiyo wakati wakisafiri sana wakati wa usiku. So zile types of stars wanapeleka kila mahali. Okay, that's sasa imekuja sana kwa kutengenezwa Lamu kwa zile colors. Zile colors pia ziko na meaning yake. Ni Lamu eye iko na red, black na white, ambapo red zinatoka kwa mangrove leaf ile ukitoa ile inatoa color ya red, yani natural color. Black wanatoa kwa charcoal ile makaa baada ya kuchoma vitu ile black, na white natoka kwa lime. Yanasema kwa Kiswahili na chokaa, zile ukichoma mawe anachoma kisha natoa ile chokaa natoa white hizo colors. So that's why mliamua kuitumia kama logo ya Lamu. Okay, na for example, mtu akija kama sahi agize kitanda kama hiki, mna take how long kutengeneza? Kitanda nachukua kama wiki 3. Wiki 3? Kitanda kimoja? That's a lot of time compared to another beds, kwa sababu unaona vitanda zingine unaweza agiza kama sahi, ikifika jioni umepata. So vitanda ukisema yani unajua vitanda viko tofauti. Ukisema kitanda ya Lamu, we estimate yako time tayari ni wiki 3. Because ukisema kitanda ya Lamu iko na Saturn, yani hivyo vitanda si yani simple. Okay. Ni nakshi ama nachora maua ama wengine wanasema Lamu vitanda ni yani ukisema Lamu vitanda ni aina mbili. Wanasema pilipili the old style, kisha kuna na Lamu ambapo pia ni za carving. Okay. So hizo ni vitanda yani ziko na muda mrefu kidogo. Na hizi mbao zenye mnatumia naona ni hardwood. Mnatumia mbao gani za mti gani? Mvule. Mnautoa wapi? Mvule unatoka Kongo ama Tanzania. Although Kenya iko but sasa hii wameban kukata hiyo miti. So huwa mna order for how long, kwa sababu mko nazo tayari ama lazima mfanye order? Watu tunafanya order. Si leo yani
sisi ni workshop ndogo, so kuna watu ambao kazi yao ni wanaleta mbao, then sisi tunaenda kuchukua kwa wao. Kama wao pia hapa Lamu wanaenda kuchukua Mombasa. Okay. Mombasa sasa wao matajiri wa kule Mombasa wanaleta kutoka Tanzania ama huko Kongo. Can we do a small trip about zile tuonyeshe, then we continue. Atendo to explain yetu bei ya zile. For example, a badge like this. Hii ni key holder. Hii ni key holder ikiwa imechukua hiyo Lamu sign. Ni kama how much? Hiyo ni kama 500. 500 hii. Na hii? Hiyo ni 400. Hii ni necklace. Necklace pia niko na ambayo iko na hiyo Lamu. Badge ya Lamu. So everything, mtu yote mwenye uko proud na Lamu anaweza nunua hii. Na hizi hivi? Hizi sasa hii sana tunatengeneza after kukata ile kitanda za Lamu za maua, zinabakia tu small pieces. Instead yani tutupe, hatuzitupi, tunaweka, unakata vizuri, unaanza kuchora tu jina kama asante. Mtu anapenda hii anachukua, hapendi anatoa jina yake, unamkavia jina yake ya family, ya nyumba. So anaika wapi hii? Hii anaika tu kwa mahali vinajisikia. Kama hii ni asante, unaweka tu ni kama asante, I mean waweza kumpatia kama mtu ni gift. So yule anayepatiwa za kuweka ni kwa nyumba yake. Ni kwa sitting room, ni kwa ninio. Ama hii sasa hii ni tray. Normally tunasema wanaweka kama serving tray ama unaweka sa decoration kwa ukuta. Okay. Na hii pia ni decoration. Decoration. Sasa hii ni Lamu hizi, hii ndio mostly. Hizi sasa color nimefanya kuweka si the original color. Okay. The original color ni red. The original color ni red, black na white. Okay. Na like hii ina cost how much? Kama hii ni 800. Na hii tray? Hii tray pia ni 800. Na hizi umesema ni ngapi? Hizi bei inategemea kila hiyo jina na size yake. Okay. Again, there are these beautiful scissor string made chair that are found almost in all classic hotels and restaurants in Lamu. I got this person who has been doing this work for a long time. Let's hear his experience in this work and the cost of the chairs. Habari yako? Nzuri sana. Majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Shekale Mkimina. Ulianza lini kufanya hii kazi? Hii kazi nilianza nikiwa nilianza 2000 ndio nilianza, yeah. So umekuwa ukifanya like 21 years kwa now. 21 years. Sasa hii uzi mnatumia ni gani? Manake naona iko strong kila wakati unatumika. Tunatumia uzi wa cotton string. Yeah. Ina take how long kuisha? Kukatika. Hii kukatika na take 5 years to 10 years. Okay. Yeah. Na mnautoa wapi? Hii inakuja kutoka Nairobi, inakuja Mombasa, then tunanunua kutoka Mombasa, tunafanyia kazi. Unaipata. Na kiti kama hiki, in case mtu atake kiti kama hii, huwa ina cost hadi how much? Kiti kama hii tunauza 35,000. Complete, yeah. Hii moja peke yake. Hii moja peke yake. 35,000. Yeah. Na ile ndogo kuna zile size ndogo? Size ndogo kuna ile jeuri chair tunauza for 15,000. Yeah. Kuna na long arm chair ambayo inakuwa ni 18,000. So cheapest ni 14,000? Yeah, cheapest ni 14,000. Maybe kama ni zile dining chairs ndo at least ni chips. Tunauza 8,500. Labda nikuulize, ni nini hukumotivate sana about these chairs? Hapo sijapata. Hakuna. Like upendi kazi yako au unaipenda? Kazi yangu naipenda sana. Okay. Kwa sababu ndio inanipa mimi riziki, nafanya napata riziki yangu nini. Na kwa mwezi unaweza pata orders kama ngapi? Kwa mwezi naweza pata around 15 to 20. Mnaziuza tu huku Lamu ama kila mahali? Tunaziuza kila mahali, tunapeleka paka Nairobi. Okay, yeah. So mgeni akija akitaka mnamtengenezea? Mgeni akitaka tunamtengenezea, then tunampelekea paka pale alipo. So mna deliver? Tuna deliver paka pale alipo. Okay. Yeah. Asante.
So guys, this is one of the amazing decorations that we have in Lamu. It's a door, as you can see. It has the badge Lamu logo, and it is even written Lamu. So I'm told that ukitaka kupata hii kitu, you just use like 3,000 and it's good. And they, mind you, they have the big ones. I will show a bigger one. And someone told me, ukitaka a bigger one, this space here with the bigger one, unaweza tumia kuweka something like wine, spirit, your drinks actually. And these one are the ones that you have seen from the beginning with the Lamu logo for decoration set as well. And we have a lot of things. It was a good and educative interview. I have got to know the meaning of the Lamu logo and also discovered that the doors in the Parliament building were made here, as they have said. The workshop is located on your way to Mkomani along the seafront. But in case you're new in Lamu, you will just ask for Skanda Workshop and you'll be brought here. It is very popular. In case you want to make your order of any item that you have seen, you can make your order. They said they deliver everywhere. You just make your order and tag your location, then the item will be brought to you. Thank you very much for watching this, and goodbye.